yung i-discuss natin. So, under day 2 is chemical reaction engineering. So, hahatiin natin into two parts. So, first you have the chemical kinetics and the other is the reactor design. So, kaya lang sa board ang madalas na lumalabas is chemical kinetics. Pero hindi siya sa day 2 lumalabas, kundi sa day 1. And so, nakita naman natin yung table of specification last time, di ba? So, halos lahat ng kinetics sa day 2 is more on concept. So, yung mga problem solving ng kinetics ay makikita natin sa day 1. So, actually nga, kahit sa day 3 may kinetics na lumalabas, di ba? Imagine sa differential equation. So, meron tayong mga first order decay, di ba? Yung mga growth. So, meron tayong mga half-life. So, ma-apply natin yung kinetics. So, let's proceed. So, unahin natin yung chemical kinetics. So, pag sinabi natin chemical kinetics, so it is something to do with the rate of reaction. So, paano ba natin ina-express yung rate ng reaction? So, for example, given tayo ng chemical reactions, so we have A, so plus B. So, ito yung dalawang reactants natin. So, forming products C and D. So, sabi nga natin, paano natin mape-predict kung gaano kabilis or kabagal yung reaction. So, meron tayong tinatawag na rate of disappearance. So, usually dito natin ini-express yung kinetics natin. So, negative RA. So, kapag sinabi natin A, limiting reactant. So, lagi ang rate natin ay nakadepende sa limiting reactant, negative RA. So, in-assume natin dito sa A and B na yung A natin is the limiting reactant. So, kapag sinabi natin negative RA, so ito yung moles of A disappearing. So, over volume over time. So, that's why negative RA is equal to negative DNA over B over BT. So, ganito natin ina-express yung rate equation natin. So, paano natin ma-relate yung rate ni A kay B, kay C, at D? So, pwede natin yan ma-relate using stoichiometric coefficients. So, kapag sinabi kasi natin negative, so ibig sabihin, rate of disappearance. So, kapag positive yan, so ibig sabihin, rate of formation. So, for example, negative RA over A is equal to negative RB over B. So, gamit yung mga stoichiometric coefficient, so pwede natin ma-relate yung rate of disappearance ni A. So, hindi lang rate of disappearance, pati na rin rate of formation. So, rate of formation ni C, kasi product yan, over sa stoichiometric coefficient ni C, ay equal sa rate of formation ni D over the stoichiometric coefficient D. Kaya kapag tinignan natin dito sa number 6, so paano daw natin i-relate yung rate of formation ni D in terms of A? So, kapag binasa natin, so the rate of formation of B in terms of RA, so given tayo ng negative KCA CB squared. So, bago yan, meron tayong different types ng reaction. So, meron tayong tinatawag na elementary and non-elementary reaction. So, kapag sinabi natin elementary reaction, so sa number 4, the reaction in which rate equation corresponds to a stoichiometric equation is called elementary reaction. So, paano ba natin kukunin yung rate equation dito? Diba? So, for example, sa number 5, so we have A plus 2B forming C. So, according to law of mass action, so rate ng reaction is proportional sa concentration
raised sa stoichiometric coefficient. So, for example, sabi nga natin, ine-express natin in terms of limiting reactant. So, yung negative RA daw natin is proportional sa concentration ni A raised to 1 sa concentration ni B squared. Kaya, ang order ng reaction natin is kung ano yung exponent kung saan natin ni-raise yung concentration. For example, yung concentration ni A is ni-raise natin sa 1, so ang order ni A is 1. So, yung concentration ni B ni-raise natin sa 2, so ang order ni B is 2, sorry. So, therefore, ang overall order natin is 3. So, again, when we say order ng reaction, ito yung exponent kung saan natin ni-raise yung concentration. So, balik tayo sa tanong sa number 6. So, given tayo ng RA, which is equal to negative KCA CB squared. So, instead na negative RA, ginawa natin RA. Pero yung negative ni negative RA, nilipat natin kay negative K. So, paano daw natin i-relate? Diba? Si A at si B. So, we have negative RA over 1 is equal to negative RB over 2. So, ibig sabihin, diba? So, yung negative RB natin is equal sa twice ng negative RA. So, kapag gusto natin gawing rate of formation, so RB is twice ng RA. So, therefore, ang answer dito sa number 6 is letter C. So, ganyan natin ini-express yung rate equation based sa law of mass action. So, ganito rin natin kinukuha yung order ng reaction based sa stoichiometry. So, kung naalala nyo kanina, so meron tayong tinatawag na negative RA, which is equal to negative DNA over B over dB. So, yung moles of A disappearing over volume over time. So, paano ba natin yan i-relate sa law of mass action? So, hatiin natin yung computation natin for chemical kinetics. So, first, we have the constant volume. So, alam naman natin that given tayo ng A-forming products, so initially meron tayong NaO. So, once na nag-react yan, so negative NaO times XA. Naalala nyo yung checkal natin. So, kapag sinabi natin XA, we have the conversion. So, ibig sabihin, yung amount na nag-react is the initial concentration times the conversion. So, ibig sabihin, after ng reaction, meron tayong final concentration Na. So, mababawasan yung number of moles natin final. So, we have NaO minus NaOXA. Diba? So, ibig sabihin, Na is equal to NaO multiplied by 1 minus XA. So, kunin lang natin yung derivative. So, we have negative DNA. So, is now equal to, so we have NaO. So, derivative ni XA is dXA. So, yung negative, nilipat natin dito. So, negative DNA is NaO times dXA. So, try natin i-divide ng V. So, pwede natin sabihin that negative DNA over V is now equal to, so NaO, so dXA over V. Sabi natin we have constant volume. So, meaning to say the initial volume VO is equal sa final volume V. So, therefore, NaO dXA over VO. O, ano ba ang NaO over VO?
So, equal yan ng CaO. So, that's why, so for constant volume, so negative RA is not only equal to negative dNA over V over dt. So, but it's also equal to negative dCA over dt because NA over V is Ca, which is also equal to CaO dXA over dt. So, for number 1, in which of the following cases does the reaction go farthest to completion? So, according to law of mass action, so negative RA is proportional sa concentration raised sa order. So, meaning to say, so kapag mas mataas yung value ng K, so mas tataas yung value ng negative RA. So, ibig sabihin, mas mabilis siyang mauubos. So, ibig sabihin, ang answer sa number 1 is kung ano yung may malaking value. So, yung mga choices natin, 10 squared, 10 raised to negative 2, 10 or 1. So, ang answer is letter A, 10 squared. So, next, number 2. If N is the order of the reaction, then the unit of the rate constant is blank. So, ano ba ang mga unit ng rate constant? So, depende yan sa order ng reaction. So, kapag tinignan natin dito, so K is equal to negative RA over CA raised to N. So, ano ba ang unit ni negative RA? So, pag sinabi natin negative RA, so we have concentration over time. So, kapag sinabi natin CA, we have the concentration. So, erase natin ang N. So, ibig sabihin, for Nth order, so ang unit ng K natin is 1 over concentration raised to N minus 1 over time. So, anong answer dito sa number 2? So, ang answer ay letter A. So, nasundan ba? Ayan. So, next natin is number 3. So, a certain reaction has a specific rate constant of 10 liters per mole per minute. So, tinatanong ano daw yung order ng reaction. So, ang value ng K natin is 10 at ang unit niyan is liters per mole per minute. So, ibig sabihin, kapag chinek natin yan, so ang unit ng K natin is 1 over concentration over time. So, ang concentration natin dito ay naka-raise ng 1. So, if N minus 1, equate lang natin itong dalawa. So, equals 1. So, ibig sabihin, based sa unit, may kita na natin kung ano yung order ng reaction. So, ibig sabihin, ito ay second order. So, for example, given tayo ng first order, diba? So, based dito sa unit ng K, so we have 1 over concentration. So, raised to 1 minus 1, diba? So, times T. So, makakancel na itong concentration. Kaya kapag first order, diba, katulad sa differential equation, so ang mga unit ng constant natin is per unit time. Pwedeng per second, pwedeng per minute, or per hour. So, try natin sagutan yung number 7. So, hinahanap yung order ng reaction and also hanapin na rin natin yung rate constant K. So, for number 7, find the reaction orders with respect to A and B. So, sabi dito sa number 7, so once daw na ang CA natin ay 4, once daw na ang value ng CB natin ay 1, ang value daw ng negative RA natin ay 2. So,
So once na ang value ng CA naman natin sa second condition ay 1, ang CB is 1, ang negative RA ay 1. So sa pangatlo naman, once na ang CA is 1, ang CB is 8, ang negative RA natin ay 4. So, paano natin makukuha yung order ng reaction? Because according to law of mass action, so negative RA is KCA raised to A times CB raised to B. So, paano natin makukuha yung order na exponents A and B? So, kapag naka-encounter kayo ng ganito, so ang gagawin nyo lang is hahanap kayo ng magkaparehas na value. For example, dito sa CA, so parehas yung 1, parehas na 1 yung second and third condition. So for example, sa CB, parehas na 1 yung first and second condition. So kaya once na in-apply natin yan sa rate equation, so negative RA natin, so we have 2, so which is equal to K, so 4 raised to A, and then 1 raised to B. So i-divide lang natin sa second condition, so we have 1, which is equal to K, so we have 1 raised to A, and then 1 raised to B. So mapapansin nyo dito, so cancel na yung 1 raised to B, cancel na yung K, so ibig sabihin 2 is equal to 4 raised to A. So, meaning to say A equals 1/2. So, ibig sabihin ang order ng reactant A is 1/2. So, how about order B? So, nakita naman natin parehas yung CA is second and third condition. So, try natin yan i-divide. So, for second condition, if negative RA is 1, so ang CA natin is 1, ang CB natin is also 1. So, sa third condition, once na ang negative RA is 4, so ang CA is 1, ang CB is 8. So, makikita nyo dito, makakancel yung 1 raised to A, makakancel yung K. So, 1/4 is equal to 1 over 8 raised to B. So, compute natin. So, ang value ng B is 2/3. So, ibig sabihin, ang answer is letter A. So, 1/2 and 2/3. So, paano kapag hinahanap naman yung value ng K? So, paano natin yan makakuha? So, sabi nga natin, yung K ni first condition, ni second condition, third condition, basta same reaction sila, equal yung value ng K, assuming same temperature. Di ba? Wala naman sinabi ng bago yung temperature. Yung mga case 1, case 2, and case 3 natin. So, ibig sabihin, same yung value ng K. So, kapag ginamit natin yan, negative RA is 2. So, ang value ng CA natin is 4. So, niraise natin yan sa 1/2. So, ang CB is 1. And then, niraise natin sa value ng B na 2/3. So, ang makukuha natin value ng K is 1. So, ganyan kumuha ng order and rate constant kapag given tayo ng mga concentration. So, next, number 8. So, on doubling the concentration of reactant, the rate of reaction triples. So, find the order of the reaction. So, ganito lang yung gagawin natin. So, intindihin natin yung sinasabi sa problem. So, sabi dito, meron tayong negative RA1. So, yung concentration ni negative RA1 is CA. So, once na dinoble daw natin, yung concentration, meaning to say, meron tayong twice ng CA1. So, yung negative RA2 daw natin is thrice ng negative RA1. So, alam naman natin that negative RA is K CA raised to N. According to law of mass action. So, assuming A lang yung reactant natin. So, substitute natin dito, we have negative RA2
which is thrice ng negative RA1, which is equal sa KCA2, which is twice ng CA1 raised to n. So for the first condition, so we have negative RA1, so which is equal to KCA1 raised to n. So for same reaction, equal ng K, so pwede nating masolve yung value ng n. So 3 is equal sa 2 raised to n. O compute nga natin, so ilan yung masasolve natin value ng n, which is the order of the reaction. So kuha lang ako ng calculator, sorry. So ln of 3 divided by ln of 2. So ang order ng reaction natin is letter C, which is 1.59. So naiintindihan ba? So huwag kakalimutan, rate equation is negative RA, which is proportional sa concentration raised to n. So according sa Engr yan, law of mass action. Pag sinabi natin n is the order of the reaction. So try natin kunin yung relationship ng concentration sa time at different order. So meron kasi tayong tinatawag na batch reactor. So kung naalala nyo sa separation process, parang sa batch distillation, di ba? So pag sinabi natin batch process, so nagbabago yung concentration, nagbabago yung conversion natin with respect to time. Diba? So, try natin tignan itong number 9 hanggang number 16. So, number 9, if the rate of reaction independent of the concentration of the reactants, the reaction is said to be blank. So, alam naman natin, di ba, that negative RA is equal to KCA raised to n. So, paano natin masasabi na yung negative RA natin ay hindi nakadepende sa concentration ng reactant A? So, once na ang order natin ay zero order. Di ba, if CA raised to 0, negative RA is only equal sa K. Naintindihan ba? So, ang answer ay letter C. So, lahat naman tayo may handout. So, i-check nyo yung number 9. So, how about number 10? So, ang dami nalilito dito. Anong order kaya ito ng reaction? So, a polymerization reaction occurs at constant temperature in a homogeneous phase. For the initial monomer concentration, so ang value daw ng initial concentration ay 0.3, pwedeng 0.5, and pwede rin namang 0.9 mole per liter. So, kahit na anong initial concentration daw, so ang conversion natin ay 0.3. And then, ang time natin is 40 minutes. So, parang sinasabi dito, kapag ang initial concentration is 0.3, di ba, sabi nga natin, nako-convert. So, ibig sabihin, at time 40 minutes, 30% ng A na-convert. So, pag ginamit naman natin concentration is 0.5, at the same time, so parehas din yung conversion na nakukuha natin. So, ganun din, kapag ginamit natin si 0.9, kapag parehas na time na 40 minutes, so ang conversion natin is also 0.3. So ano kaya ang order ng reaction na kahit anong initial concentration, hindi nagbabago yung conversion? So marami nagsasabi, zero order yan kasi independent sa concentration. Pag sinabi natin zero order, independent sa final concentration CA. Ang given sa atin ay initial concentration. So, huwag niyong kakalimutan, kapag independent sa initial concentration, ang order ng reaction natin ay first order. So, bakit kaya first order? So, try natin i-derive yung formula ng first, zero, and second order.
So once na ang order ng reaction ay 0, so alam naman natin that negative RA is negative dCA over dt. So we have K CA raised to 0. So negative dCA is equal to K dt. So alam naman natin at time 0, ang concentration natin is initial concentration. So nagbabago yung CA with respect to time. So at any time t, so ang concentration natin ay CA. So kapag in-integrate natin yan, so may negative dito, balik na rin lang natin yung limits. So initial concentration minus final concentration is 80. So naalala niyo ba kanina, di ba sabi natin, so once na nag-react yung A, so Na is equal to, so NaO times 1 minus XA, di ba? So ito yung relationship ni initial concentration kay final concentration. Di ba pinakita na rin naman natin to sa checkal nyo. So once na dinivide natin yan ng V, so kapag constant volume, sabi natin kapag constant volume, so V equals VO. So puro constant volume yung isi-solve natin. So mamaya variable volume naman. So we have NaO times 1 minus XA over VO. So ito na yung relationship ng CA kay CaO. So si CaO, i-multiply lang natin ng 1 minus XA. So ibig sabihin, ayan, so kapag sinubstitute natin yan dito, so ang CA natin is CaO minus CaO XA. So minus CaO plus CaO XA which is equal to KT. So mapapansin nyo dito sa equation is zero order. So once na nagbago yung initial concentration, magbabago din yung conversion. So ibig sabihin, kapag dito sa number 10, hindi natin siya pwedeng sabihin na zero order. Diba? Kasi kahit anong initial concentration, pare-parehas yung conversion natin. So try naman natin na second order yung reaction. For second order, so negative dCA over dt is equal to KCA squared. So separation of variables, so negative dCA over CA squared, which is equal to K dt. So for batch reaction na nakadepende ang concentration sa time, so at time 0, ang concentration natin ay initial concentration. So at time t, we have final concentration Ca. O ano ba ang integral ng negative 1 over Ca squared? Di ba negative 1 over Ca? So ibig sabihin, so kapag in-integrate natin yan, so we have 1 over Ca minus 1 over CaO. So alisin lang natin yung negative dito, which is equal to K. So, sabi natin kanina, Ca is equal to CaO times 1 minus XA. So, 1 over CaO times 1 minus XA minus 1 over CaO equals KT. So, ibig sabihin, 1 over 1 minus XA, so minus 1 equals CaO KT. So, kapag inayos natin to, so magiging XA over 1 minus XA equals CaO times KT. So, pinapakita natin yung mga formula. So, for example, sa zero order, so ito yung relationship ng time sa concentration. So, ito naman yung relationship ng time sa conversion. So, how about for second order? So, ito yung relationship ng time sa concentration.
So, sa second order, ito yung relationship ng time sa conversion. So, katulad sa zero order kanina, so once na nagbago yung conversion natin, magbabago yung time. Or once na nagbago yung time, magbabago yung conversion. So, tignan natin kung anong order ng reaction to, kung first order nga ba talaga. So, kapag given tayo ng n equals 1, so negative RA is equal to KCA. Again, negative RA is negative DCA over D. Separation of variables, so negative DCA over CA equals K DT. So, at time 0, so meron tayong CAO. So, at time t, meron tayong CA. So, we have ln, or negative ln, CA over CAO equals KT. So, ito yung formula natin ng relationship ng concentration sa time kapag first order. So, how about relationship ng time sa conversion? Kasi sabi nga natin for batch reaction, so, nagbabago yung concentration natin with respect to time. So, i-express natin in terms of conversion, substitute lang natin. So, kapag sinabing CA, so you have CAO times 1 minus XA. So, over CAO, which is equal to KT, so maka-cancel na yung CAO. So, dito, mapapansin natin sa equation ni first order, so, habang nagbabago yung time, nagbabago yung conversion, pero hindi siya apektado ng initial concentration. Kaya ito ay first order. Diba? Kahit ano yung value ng CAO, so still 0.3 pa din. So, hinahanap dito is yung value ng K. So, paano ba natin makukuha yung value ng K? So, we have negative ln. So, 1 minus 0.3. So, ang given sa ating time is 40 minutes. So, yung mga nasa choices is per hour. So, you have 60 minutes per hour. So, ilan ang makukuha nating value ng K? So, ang makukuha nating value ng K is letter B, 0.535. So, naiintindihan ba? So, ayan lang yung relationship ng time, ng concentration, and conversion. So, try natin i-apply sa number 12. So, may mga ganitong problem na lumalabas sa board, especially sa day 1. So, for number 12, so the concentration versus batch time data for a constant volume isothermal batch reactor is given in the table below. So, nakikita naman natin dito, habang tumatagal yung time, ano nangyayari kay A? Nako-convert into products. So, kita natin dito na yung concentration ni A bumababa. So, assuming the reaction to first order, so ano daw ang best value ng K? So, alam naman natin that for first order, negative ln CA over CAO equals KT. Or pwede natin sabihin ln CAO over CA equals KT. So, i-linearize lang natin. So, we have ln CAO minus ln CA equals KT. So, gawin natin in the form of y equals mx plus b. So, ln CA is equal to negative KT plus ln CAO. So, bakit ganito yung ayos ng equation natin? Kasi, di ba parang sa equation nito na y equals mx plus b, so constant yung m and b natin. So, parang dito, sa rate equation natin,
So, constant yung K natin at constant yung initial concentration. Diba? So, ano ang nagbabago? Yung X and Y. So, yung X natin is yung time, and then yung Y natin is L and CA. Parang sa Y equals mx plus b, nakadepende yung magiging value ni Y kay X. So, parang dito sa equation natin ng kinetics, nakadepende yung concentration sa time. So, ibig sabihin, so ipa-plot lang natin yan. So, using your calculator, linear regression. So, ang x-axis natin is time. So, ang y-axis natin is ln CA. So, ano ba yung mga value ng x-axis? 0, 30, 60, 90, 120, 150, and 180. So, how about ln CA? So, we have ln 1, ln 0.92, ln 0.82, so ln 0.8, ln 0.76, so ln 0.72, and ln 0.7. So, input natin isa-isa. So, mode 3-2 for a linear regression. So, 0 and then ln 1. So, 30, ln 0.92. 60, ln 0.82. 90, ln 0.8. 120, ln of 0.76. 150, ln of 0.72. And then 180, ln of 0.7. Diba sa calcu, so kunin natin yung slope B. So, pag sinabi natin slope, ito yung negative K. So, ang makukuha natin negative K is negative 1.95 times 10 raised to negative 3. So, ibig sabihin, ang value ng K is letter A, 1.95 times 10 raised to negative 3. Diba, naalala nyo kanina, kapag sinabing first order per unit time. Ano ba ang unit ng time na ginamit natin dito sa problem? Seconds. So, kaya ang unit ng K natin is per second. So, ganito lang kumuha ng rate constant kapag given tayo ng time and concentration. So, how about kapag hindi given yung order ng reaction at yun yung hinahanap sa number 13? So, for number 13, so after 8 minutes in a batch reactor, so reactant CaO having a concentration of 1 mole per liter is 80% converted. Sabi nga natin, habang tumataas yung conversion. So, after 18 minutes, so ang conversion na daw natin is 90%. So, tinatanong ano yung order ng reaction. So, ano ba ang mga given sa atin? Initial concentration, 1 mole per liter. So, kapag ang time daw natin is 18 minutes, so ano ang XA natin? 0.8. So, ibig sabihin, ilan ang may iwan na CA? Diba, naalala nyo yung formula, CA is equal to CaO times 1 minus XA. So we have Ca is equal to 1 times 1 minus 0.8. So Ca is 0.2. So if time is 18 minutes, so value of XA is 0.9. So, meaning to say Ca is 1 times 1 minus 0.9, which is equal to 0.1. So, paano natin makukuha yung order kung ang given lang sa atin is time and concentration? Kesa naman isa-isahin natin yan. So, kapag isa-isahin natin na paano kapag 0 per second o paano kapag hindi siya sumakto dun sa tatlo. So, meron tayong formula for N order. So, again, alam naman natin that negative RA is negative dCA over dt. So, law of mass action, K equals Ca raised to N.
So, integrate lang natin. So, negative dCA over CA raised to N is equal to K dt. So, at time 0, initial concentration CaO. At time T, we have Ca. So, di ba, 1 over Ca raised to N is Ca raised to negative N. So, kapag in-integrate natin yan, so we have Ca raised to negative N plus 1. So, substitute natin yung limit. So, we have Ca, di ba? So, negative N plus 1 is 1 minus N minus CaO raised to 1 minus N. So, ano ba ang balance factor natin dito? Diba? So, ang balance factor natin dito is 1 over negative N plus 1. Kaya lang may negative pa dito. Ano ba ang negative ng negative N plus 1? We have N minus 1. So, ito na yung magiging formula ng N order. So, kung makalimutan nyo man si zero order, kung makalimutan nyo man yung formula ni second order, so kapag binigyan kayo ng any order like third, 1/2 order, so makukuha niyo yan kung alam niyo yung formula ni n order. So tingnan nga natin kung mapapalabas natin yung sa 0 and second order. Diba kapag ang value ng n natin is 0, so 1 minus n or 1 minus 0 is 1. So, you have Ca minus CaO. So, negative Kp. Diba ito yung formula na binigay sa inyo kanina for zero order? Ito yung equation. So, if n is equal to 2, so 1 minus 2 is negative 1. So, we have 1 over Ca minus 1 over CaO. So, n minus 1, 2 minus 1 is 1. So, equals Kp. So, kita naman natin, so applicable to sa lahat, maliban na lang, diba? So, hindi yan applicable kapag n ay equal sa 1. So, this equation ay valid sa lahat if n is not equal to 1. So, balik tayo dito sa problem. So, gamit yung formula na na-derive natin, kukunin natin yung order ng reaction. So, using this equation, once daw na ang Ca natin is 0.1, so ang CaO natin is 1, so equal yan ng n minus 1 times K, time which is 18 minutes. So, once na ang Ca natin is 0.2 raised to 1 minus n, minus 1 raised to 1 minus n, so, n minus 1 times K, 8 minutes. So, huwag nyo kakalimutan, kapag same reaction, same yung order, same yung value ng K. So, lagi, yun yung dalawa. Same reaction at constant temperature, wala naman sinabi nagbago yung temp. So, same yung value ng K. So, kahit anong reaction, magbago man yung temperature, same yung order. Diba? Kasi yung K, mamaya makikita nyo, nagbabago yan once na nagbago yung temp. So, cancel na yung n minus 1, cancel na yung K. So, using your calculator, ang masasolve natin n dito ay 2. So, naintindihan ba? So, ayan na yung answer. So, after natin makuha yan, so, ang next natin ay half-life. So, ano ba ang definition ng half-life sa number 17? So, when we say half-life, so ang answer dito ay letter A. So, half-life is the time required to reduce the concentration of the reacting substance to have its initial value. So, for example, meron tayong initial concentration CaO na 1. So, after 5 minutes, bumaba yung concentration, yung CaO na 1, naging Ca na 0.5. So, ibig sabihin, yung time na nangalahati yung concentration niya, so yun yung tinatawag natin half-life. So, meron tinatanong dito. So, the half-life of a material undergoing second-order decay is proportional nga ba? Independent nga ba?
or proportional nga ba sa square or inversely proportional sa initial concentration. So, ang half-life ay nakadepende sa initial concentration. So, paano natin nasabi yon? So, balikan natin yung formula ng nth order kanina. So, na-derive natin that Ca raised to 1 minus n minus Ca o raised to 1 minus n equals n minus 1 times kT. Sabi natin, if time is equal to half-life, so T 1/2 is half-life, so ang Ca natin is 0.5 CaO. So substitute, so we have 0.5 CaO raised to 1 minus n minus CaO raised to 1 minus n equals n minus 1 K half-life. So labas lang natin common factor, so we have CaO raised to 1 minus n, so times 0.5 raised to 1 minus n minus 1, which is equal to n minus 1 times K half-life. So, kita naman natin that this term, n minus 1 times k, di ba, yung mga yan ay constant. So, meaning to say, half-life is only proportional to CaO raised to 1 minus n. So, ibig sabihin, so inversely proportional yan sa CaO raised to 1 minus n. So, paano daw kapag second order? So, sa number 18, so if n equals to 2, so half-life is equal to 1 over CaO raised to 1 minus 2. Or n minus 1 or 2 minus 1, sorry. So, 1 over CaO. So, makikita natin that for second order, so half-life is inversely proportional sa initial concentration, letter E. So, para mas maintindihan pa natin, so try natin sagutan yung number 20. So, the following half-life data are available for the irreversible liquid phase reaction. So, meron tayong A forming B. So, kapag ang value daw ng initial concentration is 2, sabi nga natin, nagbabago yung half-life depende sa initial concentration. So, kapag 2 daw ang initial concentration, ang half-life is 2 minutes. Kapag ang value daw ng initial concentration ay 8, ang half-life daw is 1 minute. So, tinatanong ano daw yung order ng reaction. So, paano natin yung isi-solve? Meron tayong formula kanina na na-derive that half-life is equal to or proportional sa initial concentration raised to 1 minus 10. So, substitute natin dito sa equation. So, if half-life is 2, so we have initial concentration of 2 raised to 1 minus n. So, if half-life is 1, so we have initial concentration of 8 raised to 1 minus n. So, kunin natin yung value ng n. So, shift solve lang. So, ang makukuha nating value ng n is 1.5 or letter C. So, naiintindihan pa? So, ganyan gamitin yung half-life. So, sagutan natin yung number 21 to 24. So, pagsasama-samahin natin yung diniscuss mula kanina hanggang dito sa half-life. So, for number 21 to 24, so meron daw tayong reaction na A forming B. So, hindi natin alam kung ano yung order ng reaction. So, given tayo ng different time, at alam naman natin for batch reaction,
nagbabago yung concentration with respect to time. So at time 0, ang initial concentration is 1. So kapag time 50.829 hanggang 150, ang concentration naging 0.488. So kapag naka-encounter kayo ng ganyan, maraming way para ma-solve. So pwede nyo isa-isahin yung order based sa choices. 0, 1, 2, and 3. Kaya lang masyadong matagal. So pwede namang i-linearize yung different equation natin, tapos kunin nyo yung r squared. So kung sino yung r squared na malapit sa 1, so yun na yung order. So kaya lang masyadong matrabaho. So ganito na lang yung gagawin natin. Meron tayong na-derive kanina na formula for nth order. So for nth order, CA raised to 1 minus n minus CAO raised to 1 minus n equals n minus 1 times K. So, mamili lang tayo dito ng dalawang points. So, okay lang yun. So, tignan natin. So, kapag ang CA natin is 0.914, CAO natin is 1, so, n minus 1 times k. So, ang time natin is 25 seconds. Try natin mamili si 125 seconds. So, 0.573 raised to 1 minus n minus 1 raised to 1 minus n. So, n minus 1 times kt. So, ang time natin is 125. So, cancel yung n minus 1. So, cancel yung k. So, try nga natin kunin yung value ng n. So, ilan kaya yung masasolve natin dito na value ng n? So, using your calculator, so ang n natin ay 0 order. So, obviously naman na 0 order, ito. Kasi mapapansin nyo, ano ba ang definition ng 0 order? So, sabi, independent sa initial concentration. So, ibig sabihin, yung negative RA natin is constant. O, tignan nyo yung table. Kapag time is 0, concentration is 1. Kapag time is 25.914 yung concentration. Kapag time 50, ang concentration is 0.829. Diba ang definition ng negative RA is ilan yung concentration na nawala over time. O tignan nyo, at same time interval na 25 seconds, so yung nawala sa concentration is 0.086. So at same time interval na 25 seconds, so ang nawala sa concentration is 0.085. So kapag tinuloy-tuloy nyo yan, so 0.085, 0.086, ganun lang yung makukuha nyo. Kasi yan yung definition ng 0 order. So try nga natin kunin yung K. So alam naman natin for 0 order, CAO minus CA equals KT. So ang value ng CAO natin is 1. Ang value ng CA, mamili na lang tayo. O sige, sabihin natin 75 yung time. Ang concentration is 0.744. So, makukuha natin yung K. O ano ba ang unit ng K kapag 0 order? Naalala nyo yung sinolve natin kanina for any order. So, ang unit ng K natin is 1 over concentration raised to n minus 1 over time. So, ibig sabihin, ang unit ng K natin dito is 1 over concentration. So, ang concentration is naka-molar. So, ang time natin dito ay naka-second. So, liter per mole per second. 0 minus 1, sorry. Ano ba ang 0 minus 1? Negative 1. So, concentration raised to negative 1. So, we have mole per liter per second. So, again, so naka-live kasi tayo. So, kunin natin yung value ng K. So, ang K natin dito is 0.0034.
So, naiintindihan ba? So, next na tinatanong, ano daw yung concentration after ng 200 seconds? So, nakita naman natin, kapag 150 daw, ang concentration is 0.488. So, ibig sabihin, mas mababa pa dun yung makukuha natin. So, substitute natin. So, we have 1 minus CA. Na-solve na natin yung K, 0.0034. So, ang time na kailangan natin dito is 200 seconds. So, after 200 seconds, so from 1, ilan kaya ang makukuha nating concentration? So, ang makukuha nating answer dito ay letter D, which is 0.32 molar. So, last one, hinahanap yung half-life ng reaction. Kahit hindi nyo na-solve to, makukuha nyo na based sa choices kung ano yung answer. So, bakit? Di ba pag sinabi natin half-life, yun yung time kung saan mangangalahati yung concentration. O, tignan nyo dito. So, di ba, meron ditong 0.573 na concentration. At meron ditong 0.488. Di ba si 0.488, malapit yan kay half-life na 0.5. So, ayan yung concentration kapag ang time natin is 150. So, ibig sabihin yung answer dito malapit sa 150. Di ba? Or dapat mas mababa sa 150. Di ba? Kasi 0.5 and then 0.488. So, obvious dito na ang answer is letter D, 147 seconds. O, try na natin kung talagang 147 seconds yung answer. So, kapag half-life, di ba, meron tayo ditong formula, CaO is 0.5 ng Ca. So, minus Ca, so ang K natin is 0.0034. Since si Ca is 0.5 ni CaO, so ang time natin ay half-life. So, ilan ang masusolve natin value? So, Ca minus CaO. So, we have 1 minus 0.5 C. So, ilan ang masusolve natin? So, makukuha natin is letter D, 147.06 seconds. So, ayan na yung answer. So, naalala nyo kanina, kailan nagbabago yung K? Once na nagbago yung temperature. So, paano kaya tayo kukuha ng K once na nagbago yung temperature? So, we have the temperature-dependent term of a rate equation. So, sabi natin, once na nagbago yung temperature, magbabago yung K, di ba? Meron nga tayong rule of thumb, di ba? Naalala nyo yung chemistry, isa sa mga factor na nakaka-affect sa rate ng reaction is temperature. Meron nga tayong sinasabi na for every 10 degree rise, dumodoble daw yung rate ng reaction. Di ba? So, meron tayong tinatawag na temperature-dependent term that K is equal to proportional yan sa KO. So, times T raised to M. So, E raised to negative E over RT. So, yung proportionality constant natin, also known as frequency factor, also known as free or pre-exponential factor. So, ayan yung proportionality constant. So, kapag sinabi naman natin E, so E is the activation energy. So, simple lang, ito yung energy para mag-start yung reaction. So, meron tayong tatlong equation para ma-estimate natin yung relationship ng K sa temperature. So, first, we have the Arrhenius equation. So, automatic kapag walang sinabi sa problem, kung anong equation yung gagamitin, Arrhenius na agad. Diba? So, kapag hindi sinabi.
So, for our Arrhenius equation, so ang value ng m natin ay 0. So, meaning to say, K is equal to KO times e raised to negative e over RT. So, balikan natin yung original equation. So, kapag meron daw tayong temperature T1, meron tayong rate constant K1. So, ito ay multiply sa T1 raised to M. So, kapag meron naman daw tayong temperature T2, so meron tayong K2. So, we have T2 raised to M, e raised to negative e over r T2. So, try natin i-divide. So, ang mangyayari, so we have K2 over K1. So, cancel na dito yung KO. So, times T1 over Tm. T1 over T2 raised to M. So, which is equal to E. So, raised to E over R. So, law of exponent. So, 1 over T1 minus 1 over T2. So, kunin lang natin yung ln ng both side. So, final equation. So, ln. So, K2 over K1. So, times T1 over T2 raised to M. So, which is equal to E over R times 1 over T1 minus 1 over T2. So, ibig sabihin, if M is 0, so yung formula na gagamitin natin for Arrhenius law is ln K2 over K1. So, which is equal to E over R times 1 over T1 minus 1 over T2. So, ayan yung formula ng Arrhenius law. So, wag kakalimutan. So, bukod sa Arrhenius law, meron tayong tinatawag na transition state theory and collision theory. So, sinasabi naman, kung ang pag-estimate natin ng K is using a collision or transition state. So, for collision theory, so, ang value daw ng M natin is 1. Kaya kapag sinubstitute natin dito, so ln K2, ang value ng M natin is 1/2. Kaya kapag sinubstitute natin ln K2 over K1 times T1 over T2, so raised to 1/2, which is equal to E over R times 1 over T1 minus 1 over T2. So, another na equation na ginagamit sa pag-estimate ng K once na nagbago yung temperature is the transition state theory. So, kung ang value ng M sa Arrhenius is 0, kung ang value ng M sa collision ay 1/2, so sa transition state theory, so ang value ng M is 1. So, substitute lang natin dito. So, ln. So, K2 over K1 times T1 over T2. So, which is equal to E over R times 1 over T1 minus 1 over T2. So, ayan lang yung tatlong equation na gagamitin natin. So, again, so, kapag hindi sinabi, automatic Arrhenius law. So, try natin yan i-apply sa number 13 and 31. So, number 30. So, given tayo ng second order reaction involving reactants initially present at 0.10 mole per liter is found to be 20% complete in 40 minutes. Diba sabi nga natin, once na nagbago yung time, magbabago yung conversion. So, ang CAO daw natin is 0.1. So, kapag 40 minutes daw yung time, so ang XA natin is 0.2.
So kapag ang time naman natin is 35 minutes, so ang XA natin is 0.4. So bukod dyan, nagbago yung temperature. Kita naman natin, once na tumaas yung temperature, tataas yung rate ng reaction, kaya ang conversion natin mas mataas. So ito, yung temperature natin dito is 25 degrees Celsius. So dito, ang temperature natin ay 50 degrees Celsius. So kita nyo naman, once na tumaas yung temperature, tumaas yung conversion. So imagine, so wala pa ang 40 minutes, 35 minutes pa lang, ang taas na ng conversion niya kumpara sa 25 degrees Celsius na initial case. So paano natin masasolve yung activation energy in calories per mole? So walang sinabing automatic Arrhenius. So ln K2 over K1 is equal to E over R times 1 over T1 minus 1 over T2. So hinahanap is activation energy. So may given tayo ng T1 and T2. So ang problema natin ngayon dito, so wala tayong K1 and K2. So paano natin masasolve yung rate constant K1 and K2? So alam naman natin yung formula for second order. So recall lang natin, for second order reaction, so ano ba ang formula? Naalala nyo ba? So 1 over Ca minus 1 over CaO equals Kp. So ginagamit natin to kapag relationship ng time sa concentration. Ito, relationship ng time sa conversion. O, may isa pa tayong formula kanina. So nanggaling lang din naman yan dito. For second order, XA over 1 minus XA is K times CaO times time. So, pwede na natin makuha yung mga value ng K. O, kapag 25 degrees Celsius, so we have 0.2. So, over 1 minus 0.2. So, divided by initial concentration 0.1. So, divided by time na 40 minutes. So, ilan ang masasolve nating value ng K at 25 degrees Celsius. So, ang makukuha natin is 0.0625. So, kunin naman natin yung 50 degrees Celsius. So, same equation lang yung gagamitin. So, we have 0.4 over 1 minus 0.4. So, divided by 0.1 divided by 35. So, ilan kaya ang makukuha natin K? So, expect natin mas mataas yung K, di ba? Kapag mas mataas yung temperature. So, from 0.0625, ang makukuha dapat natin dyan is 0.1905. So, substitute natin dun sa formula ng pagkuha ng activation energy. So, anong equation yung ginamit natin? Arrhenius. So, ln 0.1905. So, okay lang naman magkabaliktad po si T1, si T2, K1, K2. Basta kung ano yung ginamit yung T1, so dapat yung gagamitin yung K1 is yung K at temperature T1. So, ibig sabihin, pwede yung gamitin si T1 na 50, pwede yung gamitin na T1 si 25, basta yung kapartner ng K is para dun yung temperature. So, 0.1905 over 0.0625. Anong gagamitin natin unit ng R? Depende sa hinahanap sa problem. So, sabi dito, calories per mole, or depende rin sa nasa choices. Diba? So, since calories per mole yan, so 1.987 yung value ng R. So, wag kakalimutan, kapag nagsisolve tayo ng ganitong equation, di ba, medyo familiar sa inyo, halos kaparehas niya yung Clausius-Clapeyron, di ba, na equation. So, kapag nagsisolve tayo ng mga ganitong equation, dapat absolute temperature. So, meaning to say, ang T1 dapat natin is naka-Kelvin. So, we have 25
plus 273.15 minus 1 over 50 plus 273.15. So, ilan ang makukuha nating activation energy in calories per mole? So, compute natin ilan kaya ang makukuha nating activation energy. So, ang activation energy natin is letter D. So, 8,534.37 calories per mole. So, ganyan lang gamitin yung Arrhenius equation. So, huwag kakalimutan yung K, nagbabago lang yan once na nagbago yung temperature. So, para mas maintindihan pa natin yung relationship ng K sa temperature, so, sagutan natin yung number 31. So, dito, hindi lang Arrhenius law ang gagamitin natin. So, meron ditong transition state theory. So, number 31. So, at a given value of E over R, so, the ratio of the rate constant at 500 and 400 Kelvin is 2. Once na ang ginamit daw natin is Arrhenius law. So, tinatanong, ano daw ang ratio ng K ni 500 kay 400 once na ang ginamit naman natin ay transition state theory. So, naalala niyo ba yung formula kanina? So, kapag Arrhenius law, so ln K2 over K1 is equal to E over R times 1 over T1 minus 1 over T2. So, kapag transition state theory, so ln K2 over K1 times T1 over T2 is equal to E over R times 1 over T1 minus 1 over T2. So, nakita naman natin, sinabi sa problem, so, parehas daw yung value ng E over R. Parehas din daw yung T1 and T2. So, ibig sabihin, yung ln ng K2 over K1 kapag Arrhenius law ay equal yan sa ln ng K2 over K1 ng transition state theory times T1 over T2. So, cancel na yung ln. Sabihin natin na yung 500 is K2. And yung 400 natin is K1. So, K2 over K1 ng Arrhenius law is 2. So, hinahanap K2 over K1 ng transition state theory. So, ang value ng T1 natin, ilan ba ang T1? So, based on, ang T1 natin is 400 at ang T2 is 500. So, meaning to say, yung ratio ng K2 over K1 is 2.5. So, ito yung relationship ng temperature sa rate constant. So, usually, ang kinetics sa day 2, so wala ang ganong problem solving. So, yung mga concept naman makikita natin sa halo. Sa day 1, so madali lang naman yung kinetics. So, usually, relationship ng K sa temperature. So, usually naman, relationship ng time sa conversion at sa concentration. So, wala namang lumalabas na reactor design sa day 1 na problem solving. So, yung mga multiple reactions like series, parallel, so autocatalytic. So, bihira naman yun. So, wala rin namang variable volume. So, kaya kung mag-focus tayo, so yung nasa handout natin, itong number 1 to 32 na lang. Yan. So, ito lang yung pinaka-importante sa kinetics.